Good morning to everyone. Buen día para todos. What do you say? Bom dia? Buen Buen dia. Okay, buen dia. There are two types of people in the world. Hay dos tipos de personas en el mundo. Let's come up with an example. Vayamos con un ejemplo. That there are two types of prisoners. Que hay dos tipos de prisioneros. There is a prisoner who have got the life imprisonment in the jail, in the prison, and he's living in that prison, and without any hope to come out from the prison. Hay un prisionero que tiene como cadena perpetua y no puede salir afuera de la prisión, digamos, ya como que tiene asegurado que nunca va a salir. He has made that prison or that jail his own house, and he's living his life just by being happy, not happy, but he had to accept the circumstances. Y él aceptó que ya es su casa la prisión, entonces tiene que, o es feliz o no viviendo ahí, pero tiene que aceptar que es su lugar donde está habitando. He just had to, because there was no other choice for him. Él tiene que aceptarlo porque no tiene ninguna otra opción. He did not even try much. If he wanted, he could have tried to even come out, but he was like, it's best to just stay here, make myself peaceful, nice, accept the situation. Y él no trata de salir, digamos que no piensa que digo, bueno, puedo salir, o intenta de una manera, sino que dice, bueno, vivo acá mi vida tranquila y me quedo acá. Then there is another kind of a prisoner who stays in the jail. Y después hay otro tipo de prisionero que está en la cárcel. Who maybe have got 2 years of terms or 5 years of terms or 6-7 years of terms to spend the time in a jail. Y capaz que tiene dos años de sentencia o 3 años o 7 y tiene que pasarlos ahí. That kind of a prisoner is always restless. Means he's full of anxiety. He wants to come out from the prison. Yes. Entonces ese prisionero como que está todo el tiempo quiere escaparse de la cárcel. He's always feeling like, oh, I want to go out from this jail and enjoy my life. Y siente que quiero salir de esta cárcel y disfrutar mi vida. He's unhappy by being there in that jail. Y él está infeliz por estar ahí en esa cárcel. He's always trying, how can I have a right good connection, that happiness which is right outside of that jail. Y él trata de conectarse con esa felicidad que está afuera de la cárcel. In a very same way, we have like two types of people in the world. De la misma forma tenemos dos tipos de personas en el mundo. There is a person who started his life to find some happiness. Hay una persona que empieza su vida queriendo encontrar la felicidad. He tried so many different things. Trata muchas diferentes cosas. First, when he was born, he found that the happiness in the small dolls, Barbie dolls and all. Primero cuando es bebé, cuando es chiquito, intenta buscar la felicidad en las muñecas. Then family said, you're spending too much of time with all of these toys. You should go in the kindergarten or in the schools. Y después la familia le dice que pasa mucho tiempo jugando con los juguetes y que tiene que ir a un jardín. Then you took out that happiness and started finding happiness with the small friends. Entonces él intenta formar su felicidad con un grupo de amigos. Then, but after a couple of years, your family had put you in a different school. Now you are trying to reconnect or trying to connect with the different other friends and finding happiness there. Y después de un par de tiempo tu familia te saca de ese colegio y te pone en otro y volvés a intentar de conectarte con otros amigos y ser feliz. But more than that, you're trying to find the happiness
in the sports, in the games, like, going here and there because that's how you were born. Y después intentas de conectar la felicidad con los deportes, con jugar. Like, you spend your time with the Barbie dolls or with some kind of a games, even though you are in school, but you still feel that happiness was when there was no school. Claro que cuando vas al colegio vos intentás buscar esa felicidad de cuando eras niño, de que jugabas a los juguetes y no tenías que ir al colegio. Then hormones started changing in yourself, and then you started finding, no, the real happiness is if I actually be with someone. Y después empiezan a salir como las hormonas y empezás a decir, bueno, yo tengo la felicidad, voy a obtener la felicidad si tengo una pareja. But on a very same time, your friends came and said, no, the happiness not is there with the other person, the happiness is in the cigarette. Entonces después tus amigos vienen y te dicen, no, la felicidad no la vas a encontrar con una pareja, con una persona al lado tuyo, sino que la vas a encontrar fumando. You might find good happiness when you will start to smoke. Y vas a encontrar algo de felicidad cuando fumes. You maybe did not like the first smoking, the inhaling, and maybe you coughed also, but your friend said no, happiness is in there. You should try. Capaz que la primera vez no te va a gustar, no vas a sentir que inhalas bien o toses mucho, pero tus amigos están insistiendo que esta es la felicidad y que tenés que intentarlo. So you were convinced by your friends that happiness is in the cigarette. Entonces estás convencido por tus amigos que la felicidad está en el cigarrillo. Then you started practicing, even though you did not like it in the beginning. Entonces después empezar a practicar, aunque al principio no te haya gustado. Then it came to the point that you started smoking, but the time came when you were not finding the happiness in there. Entonces ya es al punto de que empezás a fumar, pero aún así no encontrás la felicidad. Then you wanted to experience more happiness in your life. Entonces querés experimentar más felicidad en tu vida. Then your friend said, the real happiness in Quilmes. Y después tus amigos te dicen la verdadera felicidad está en la Quilmes. But in the family they said the real happiness in the mate. Pero la familia te dice la verdadera felicidad está en el mate. Now you started drinking both. Entonces empezás a tomar ambos. With the friends you were trying to find happiness in the Quilmes, but in the house you were trying to find the happiness in mate. Con tus amigos intentas encontrar la felicidad con la Quilmes y en tu casa intentas encontrarla con el mate. And you would just keep trying a different kind of drinks, to find happiness. Entonces vas a seguir intentando y probando otros diferentes tragos para encontrar la felicidad. But somewhere you were still feeling empty. Somewhere you wanted to enjoy that happiness. Pero en algún lado vas a sentirte como infeliz y vas a querer seguir encontrando la felicidad. Then the time came when you felt that the real happiness when you have a relationship with someone. Entonces con el tiempo entendés como la verdadera felicidad está con una pareja. Then because there was hormones were changed, you were understanding that your body is everything. Porque The hormones change? Hormones were changing in you. Porque las hormonas empezaron a cambiar en vos. So you started understanding that the body and body's need is everything. Entonces empezaste a entender que las necesidades del cuerpo son todo. Then you started spending time, finding the happiness by being with your partner. Entonces empezás a gastar tu tiempo en intentar encontrar la felicidad con tu pareja. But once you cross the age of like 30, 35, then that physical body started going down. Pero una vez que cruzas la edad de 30 a 35, el cuerpo empieza como a bajar. Now you were not really being connected. You wanted more to feel that happiness somehow. So now you started feeling that I want someone who is emotionally there for me. Entonces después como que te realizas que no, la felicidad no está ahí, entonces intentas de conectarte emocionalmente con una persona. Now you were trying to find a partner who could be better in an emotional level. Entonces intentas de encontrar una pareja que sea como de nivel emocional, que te haga sentir muchas emociones. Then you thought that maybe the good and the right happiness is when I will have a
baby, when I will have my life, set life with with the family. Entonces después encontrás que la felicidad correcta es tener un hijo y como centrarte en la familia. Because this happens with each and everyone, just to find happiness. Porque esto pasa con todos, es encontrar la felicidad. Then we get into the married life, then we get into the family life. Entonces entramos en la vida de casado, en la vida de familia. But then we understand, oh God, we are actually not finding happiness. We got in a trap of so many problems. Entonces le decís a Dios, oh no. I'm sorry, I lost. That we are trapped in so many problems. Claro, que estamos atrapados en muchos problemas. Now I have to take care of my family, now I have to take care of my children. It's so much of work, and I was trying to find happiness only. Que ahora tengo que cuidar a mi familia, tengo que cuidar a mis hijos y yo solo quería encontrar felicidad. And then the mind becomes so restless, so disturbed. Entonces ahora la mente como que empieza a tener como un disturbio. That it's not finding happiness anywhere. De que no estaba encontrando felicidad en ningún lado. So here it comes that there is a person who feels, okay, I'm trapped in a lifetime problems now. The situation can't change. Entonces entendés que sos una persona y que estás atrapado, digamos, en esta vida que tenés y no puedes cambiarla. So he accepts the situation and doesn't want to change anything. He understands that this is it. I tried to find so much of happiness, always tried to find happiness, but there is no happiness. And the more I was trying to find happiness, I got actually more into the problems. Entonces entendés que esto es lo que tenés y que como que no seguir intentando buscar la felicidad porque como que ya la tenés ahí, digamos. That I was trying more and more to find the happiness, but then that person actually understands the more I was trying to find happiness, I got trapped into the problems. Claro, como que intenta buscar la felicidad y mientras más la intenta buscar, como que se mete más en problemas. So he gives up. He tries to live his life howsoever that is. Entonces como que se rinde y intenta vivir la vida como es. Because he can't change. He sees that everything he had tried to find happiness, but he couldn't change. No puede cambiar, todo lo que intentó de cambiar no le sirvió para nada. But then there is another type of person Pero después hay otro tipo de persona who have lived the same kind of a life, que vivió el mismo tipo de vida. but somewhere in that life, in that journey, he had some kind of a divine experiences sometimes. Pero en algún momento de su vida tuvo como una experiencia divina de la vida. Maybe just for a second, just for a few minutes, somewhere he felt that yes, there is something beyond this happiness which I'm trying to find on this world. Ya sea por un segundo o por un minuto, pero sabía que hay algo más arriba, más allá, que podía encontrar la felicidad ahí. That there is some kind of happiness. I can feel it. There is somewhere it is there. Que hay un tipo de felicidad que la puedo sentir, está ahí. Because I have enjoyed, I have experienced that and I want to feel it. Porque lo disfruté y lo experimenté y que quiero sentirlo. Now the time comes that's the second type of a person who is getting restless by being, in the world, but he wants to go beyond of the prison, beyond of that jail to experience that life. The second type of that person Ahora el segundo tipo de persona who wants now, because of all the spiritual experiences, he wants to cross that jail and experience that spirituality. Claro, que quiere pasar como traspasar esa barrera, esa reja de la cárcel para una experiencia más divina, digamos. So here we are trying to find that happiness which is actually beyond the prison. Entonces acá intentamos encontrar esa felicidad que está más allá de la cárcel, de la prisión. We haven't given up yet. We haven't given up on ours. Que no nos rendimos a nosotros mismos.
We are still trying to figure it out, that how we actually can progress and try to find the real happiness. Todavía seguimos intentando en progresar y encontrar esa felicidad. But now the problem is, Pero ahora el problema es, because problem is here everywhere in every step of our life. porque el problema siempre está acá, está a cada paso de nuestra vida. That whenever we try to find happiness, which we called it as the spiritual happiness, De cuando intentamos encontrar felicidad, que lo llamamos como una felicidad espiritual. that some people came and said that, oh, you have this problem, you have this defects, you are bad, you are like this, you are like that. Algunas personas te cuentan defectos y dicen que eso está mal, que vos estás mal, que eso está mal, que eso está mal. Now you have to change yourself, and to change yourself you have to practice this, you have to practice that, you have to practice this, you have to try to get all the bad problems out from you. Entonces para cambiarte necesitas hacer esto, el otro y sacar todos tus problemas de vos. Now even you started finding, yes, I have anger, yes, I have desires, now I have this problem, now I have that problem. So now you're trying to discipline your life to change yourself. Entonces vos entendés que sí tengo ira, sí tengo enojo, e intentás como de cambiarte a vos mismo. Many times you are trying, okay, let me start to wake up early. Entonces muchas veces intentamos decirlo, bueno, hoy me voy a levantar temprano. And every night you promise yourself that next morning you will wake up at this time. Entonces cada noche te prometes a vos mismo que vas a levantarte a esta hora. It's a normal, simple thing for any human to, to promise to, bring the change in the life. Es algo normal para los humanos prometerte cosas para cambiar tu vida. And how many years I have spent to promise, to ourselves all the changes, which we are trying to make in our life. ¿Cuántas veces nos hemos prometido cambios que vamos a realizar en nuestra vida? But we haven't changed yet. Pero todavía no cambiamos. No matter how many times we have said that, okay, I will stop and smoking, we haven't done that. No importa cuántas veces nos planteemos o nos prometamos que vamos a parar de fumar, eso no cambió todavía. Or I will give up drinking, or I will give up drinking mate, but doesn't happen at all. O voy a dejar de beber, o voy a dejar de tomar mate, pero eso no pasó. So one thing is clear, Entonces una cosa es clara, that you cannot change yourself. de que no puedes cambiarte a vos mismo. Now when you cannot change yourself, because it's been so many years and you tried so hard to change yourself, then how to experience that spirituality? Entonces han pasado muchos años que intentaste cambiarte a vos mismo, pero no pudiste. ¿Cómo experimentar esa espiritualidad? Because that's something which we had experienced somewhere and we want to experience. Porque eso que experimentamos en algún momento queremos volver a experimentarlo. And we are full of defects. Y estamos llenos de defectos. And all the books which we have read everywhere, it said that if you remove these defects, then you can actually experience spirituality. Entonces todos los libros y las escrituras dicen, los libros dicen que si removes esto de vos, puedes llegar a ser espiritual, a ser una vida espiritual. And sometimes it looks very impractical to actually remove all those defects from us. Entonces se nos vuelve muy difícil o impráctico remover todos esos defectos de nosotros. You try every single thing, and we are trying, because in the family, first parents were telling us that how many defects you have to change. Y siempre intentamos de cambiar, por ejemplo en una familia, nuestros padres siempre nos marcan los defectos que tenemos que cambiar. Then we did not like our family. Entonces no nos gusta nuestra familia. Then we started liking our friends. Entonces empezamos a estar con amigos. And we started finding like-minded friends, who have the same qualities, same defects. Entonces intentamos encontrar a los amigos que tengan como nuestra misma mente, nuestras mismas cualidades y los mismos defectos. But if there are two people, if you are one who has the same kind of defects and same kind of a problem, and the other person also have the same thing, let's say he is a similar copy of yours. Si vos tenés
determinados tipos de defectos y la otra persona tiene los mismos que vos, como que son iguales, así, you will not like him. no te va a gustar. Yeah. Because you don't like yourself also. Porque tampoco te gusta vos mismo. And you want to experience something different always. Y querés experimentar cosas diferentes. Because it's in you that you want to experience something different. Even the person who is similarly like you, Porque sos vos que querés intentar de cambiar esos defectos. Que la persona es similar a vos. if you have anger, he has the anger problem. Si vos tenés ira, él tiene el problema que tiene mucha ira. Both of you will start to fight with each other. Y los dos van a empezar a pelearse. Same thing happens with the friends also. Lo mismo pasa con los amigos. When we did not like family, we tried to find a similar kind of a friends. Entonces cuando a nosotros nos gusta nuestra familia, intentamos encontrar los mismos tipos de amigos. But they started fighting after some time. Pero empiezan a pelearse después de algún tiempo. Now friends started telling you have this problem, you have that problem, you have that problem. Entonces tus amigos empiezan a decirte, vos tenés este problema, ese problema. Then you were like, okay, forget it. I Entonces, will go and find any boy or girl for me. entonces es como que intentás alejarlos y decís que no importa, intentás buscar una pareja, un chico o una chica. You were happy in the beginning, Al principio vas a estar feliz, but it was just in the beginning. pero es solo en el principio. Then you started then your partner started telling you have this problem, you have that problem in your. Entonces tu pareja también empieza a decirte, vos tenés este problema, ese problema. Now you were like, I will change this, I will bring the new one. Then you had the new one, new partner. Entonces ahora tenés otra pareja. For some time it was all very good. Por un tiempo estaba todo bien, But other person started finding defects in you. pero la persona empezó a encontrar defectos en vos. When he started finding defects, you were like, okay, I'll change this one also. Entonces cuando te está marcando muchos defectos, estás como, bueno, voy a sacar esta pareja y voy a encontrar otra nueva. Now you tried a different other relationship with the other person. Entonces intentas otra relación con otra persona. Now somewhere some people get lucky that they don't try to change. Entonces algunas personas suertudas intentan no cambiar. But generally people try to change because the other partner start to find defects in you and ask you to change yourself. Entonces generalmente vos intentás de cambiarte porque la otra persona, tu pareja, te marca tus defectos y quiere que cambies. But you know that last so many years you couldn't change yourself. Pero entendés que muchos años atrás no pudiste cambiar. So what do? You change your partners. Entonces, ¿qué haces? Entonces empiezas a cambiar a tus parejas. I want someone who don't tell me that what problem I have. No quiero a alguien que no me diga qué problemas tengo. If my partner will tell me all the problems I have, I already know about it. Si mi pareja me empieza a decir todos los errores que tengo, los problemas, que ya sé. So the good relationship in this world is now that deal with the problems. Entonces las buenas relaciones de ahora es como resolver los problemas, como claro, tratarlos. If husband have this problem, wife have to deal with that. Si el esposo tiene este problema, la mujer tiene que vivir con eso. If wife has some problem, husband has to deal with that. Si la esposa tiene un problema, el esposo tiene que vivir con eso. Because you have to understand, everyone tried to bring change in themselves, but they were failure. You know, they were failed to bring changes. Ahora todos intentan de cambiarse a ellos mismos, pero siempre fallaron. A plant which is full of thorns. Una planta que está llena de espinas. Every time you will go and start to pluck it out, any thorn, but this is a never-ending process. Cada momento estás intentando de sacarle esas espinas, pero siempre van a crecer más. We are full of defects. How many things can we change in ourselves? Nosotros estamos llenos de defectos. ¿Cuántas cosas podemos cambiar de nosotros mismos? Mother, father, our parents have spoken that we have this defect. Then partners started telling we have that defect. Then when we had family, then our children started saying that you have this defect.
Nuestra pareja nos decía que tenemos este defecto, nuestra familia nos decía que tenemos tal defecto. Después, cuando tenemos una familia, no nuestros padres, cuando tenemos una familia, nuestros hijos nos empiezan a decir, tenés este defecto. Then you went to a work, and then at the work everyone started that you have this defect. Entonces cuando vas al trabajo, tus compañeros de trabajo te empiezan a decir, tenés este defecto. Now it's a never-ending process to change yourself. Entonces es un proceso, digamos, infinito para cambiarte. But we are into that kind of a mindset that we have to change. Pero tenemos en nuestra mente archivado como que tenemos que cambiar. Some people have given up. Algunas personas se rindieron. They don't want to change. They're like, whatever, I will live my life all alone. I don't care. I will not meet with anyone. Algunas personas tipo, no me importa, yo voy a vivir mi vida solo, no me importa lo que diga nadie. I will have my life. I don't want anyone in my life. Yo voy a tener mi vida y no quiero a nadie en ella. But on the other side, pero por otro lado, we all at some point are trying to change by removing thorns from the plant, we are. Todos intentamos de cambiar como removiendo las espinas de la planta. And how are we trying that? ¿Y cómo tratamos eso? We can experience three things in ourselves. Podemos experimentar tres cosas en nosotros mismos. The physical happiness, la felicidad física, emotional happiness, la felicidad emocional, and mental happiness. y la felicidad mental. More than that you don't experience. Más que eso no experimentas. Spiritual one, very rarely it comes, once in a while, whenever it wants. Muy rara vez viene cuando quiere. Whenever it wants, it just comes, and it depends on that experience also for how long it comes. Depende de cuando quiera venir, pues tenés experiencia. It's not in our control at all. No está en nuestro control. But we experience three things here. Pero acá experimentamos tres cosas. The very first thing is physical happiness, that our body is super good, healthy, and we have a nice good partner. La primera es la felicidad física, que sentimos que nuestros cuerpos están bien, que estamos lindos y tenemos una pareja. That physically I'm happy, healthy, no problem at all. Que físicamente estoy feliz, estoy saludable, no tengo ningún problema. And physical happiness and experiences are more connected with the sexuality. Entonces las experiencias físicas están más conectadas con lo sexual. But after some time you start to experience that I want to get into the point where I'm emotionally connected with the people. Pero después de un tiempo querés llegar como a un punto de que estés más conectado de la forma emocional con la gente. Now emotional connection is something which everyone wants to try. Ahora la conexión emocional es algo que todos quieren intentar. They try to find a good partner, they want emotionally connected with their parents and families. Intentan encontrar una pareja, de estar emocionalmente como conectados con la familia, con tus padres. But the way they want to connect emotionally, the other people don't want to connect in such a way. Pero cuando vos querés conectarte emocionalmente, tal vez la otra persona no quiere conectarse de esa forma. So we are again unhappy by trying that. Entonces de nuevo volvemos a estar infelices por tratar eso. Then we give up, no physical experience, then no emotional experience, then you try that, okay, I want someone who is like-minded like me. Entonces nos rendimos, decimos, bueno, no quiero una felicidad física, no quiero una felicidad emocional. Entonces intentamos encontrar a alguien que tenga como nuestro mismo pensamiento. This kind of in the life also, if you see, in the life span, until the age of 30-35, our physical experiences are more. Entonces en la edad de in the life span, in the life, up till the age of 30-35, en la vida hasta la edad de 30-35 como que tenemos una experiencia más física. After 35 it's more like physical experiences start to go down, emotional experiences start to come. Entonces de los 35 la experiencia física baja y como que empieza a aparecer la experiencia emocional.
Then after age of 40, 45, that emotional part also start to go down. Entonces a los 40, 45 la conexión emocional baja y empieza como la mental, la de la mente. Now after 40 or 45, the mental, the idea or the mental, the same way, the psychologically, you start to find the same kind of a people. Entonces de 40 a 45 empieza como más alguna conexión mental como psicológica con la gente. So we all are trying. Entonces todos estamos intentando. And to try all of these things, we have one thing which make us try, and that is energy in you. Y para intentar necesitamos, para seguir intentando necesitamos como energía. Like how the mobile has so many different functions, but it runs on electricity. Como el celular que tiene muchas funciones, pero es manejado por electricidad. In a very same way, we have our energy in ourselves. De la misma forma, nosotros tenemos nuestra propia energía. But the problem is that we have tried and invested that energy for whatsoever, for physical thing, for emotional thing, and for psychological things. Pero el tema es que nosotros estamos gastando energía para cosas físicas, cosas emocionales y cosas psicológicas. Or you can come up and say that when you were physically with someone, but still you felt some kind of absence in you. Pero podemos decir que tenés una conexión física con alguien, pero tenés como un Absence. Te falta algo. Claro, que te falta algo. Emotionally, maybe you were together and you were saying, oh, two people become one, but still you were finding somewhere, no, there is a difference, still I want to experience that one love. Emocionalmente sentís que esa pareja es como que te hace bien para el emocional, pero en realidad querés. You want to experience physical emotion. No, emotionally you want, when you got in a love with some person, then you started feeling, oh yes, this is everything, but still it was keeping you unhappy somewhere. Claro, emocionalmente intentas estar con una pareja, amarla y quererla, pero Te falta. Hay cosas que faltan. claro, hay cosas que faltan. Then, because even though your partner was there, emotionally you were connected, but still you were feeling there is something beyond that, because still I can't just feel and make the most out of it. Porque aunque estés con tu pareja, emocionalmente sentís que algo te falta, que hay algo más allá de eso. Then you tried all the psychological things as well with your partners, but still there was something missing. Y ahora intentás de conectarte mentalmente, psicológicamente con tu pareja, pero aún seguís pensando como que falta algo. Because we were trying to invest our energy in a different way, the way our mind was controlling. Pero porque intentamos de gastar nuestra energía en diferentes cosas, porque nuestra mente nos está controlando. But this is not how it actually happens and goes. Pero así no es como pasa. In goals? It means it doesn't happen like this. Que no pasa de esta forma. The energy which the spiritual person have it, he tries to balance that energy in a physical, emotional and psychological way, in a correct way. La energía que tiene una persona espiritual intenta como de manejar esa energía, ya sea físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Intenta de balancearlas. And that happens when he tries to bring, to balance that energy in these three. Y eso pasa cuando trata de balancear esta energía, de estas tres energías, en las tres. Then he starts to find a difference and connects himself spiritually. Entonces trata de encontrar una diferencia y conectarse espiritualmente. He doesn't change himself, understand? Él no se cambia al mismo. He doesn't try to change himself, all the defects, whatever he had. No trata de cambiar todos los efectos que él tenga. And the plant of thorns, which was full of thorns, Una planta con espinas que está llena de ellas. he just blossoms one rose. Florece una rosa. Once that rose is there,
that plant is not called as a plant of thorns. It starts to call as a plant of rose. Entonces una vez que la flor florece, no se empieza a llamar como una planta de espinas, sino como que se llama una rosa. And that rose which is there is not blossomed for others, it just blossoms for itself. Y esa flor que floreció no floreció por los otros, floreció en sí, ella misma. It doesn't need anything, it doesn't want anything, it's just happy in itself. And the plant, yeah, it's completely full of beauty. No necesita nada, no quiere nada, ella es feliz en sí misma y es completamente bella en sí. This is how it happens. Don't try to pluck out all the thorns from you. Es así, no intentes de como remover esas espinas de vos. Body has its own limits. El cuerpo tiene sus propios límites. You can't, stop changing yourself. No puedes parar de cambiarte a vos mismo. It's a never-ending process. Es como un proceso sin fin. But the thing is that you are too much involved changing yourself and you have forgotten that how to transform yourself. Pero te olvidaste que estás todo el tiempo intentando de cambiarte a vos mismo y no intentas de transformarte. And the formation is something, the transformation is something which brings the best out of you. Y la transformación es algo que saca lo mejor de nosotros. That there is let's say 100 thorns are there on the plant of rose. Digamos que cientos de espinas hay en una planta de rosa. But there is one rose just blossomed in there. Pero hay una rosa que floreció ahí. You will ignore all the thorns and only see the beauty. Vas a ignorar todas las espinas y solo vas a ver la belleza de la rosa. In the same way, all the saints, all the devotees, they all have defects, but they have transformed the rose in themselves. De la misma forma, todos los devotos tienen muchos defectos, pero intentan de solo ver la rosa, no las espinas. Now, how does that transformation happen? ¿Y cómo pasa esa transformación? That's something very important. Eso es algo muy importante. That happens when you start to control your mind. Eso pasa cuando empezamos a controlar nuestra mente. And why am I saying this mind? ¿Y por qué estoy diciendo esta mente? Because you want to be peaceful, but mind is not in rest. Porque querés como ser pacífico, pero la mente nunca descansa. Many times it happens that you want to be happy, but mind is so unhappy. Muchas veces intentas estar feliz, pero tu mente está muy infeliz. You try to be peaceful, but the mind has so much anxiousness. Tratas de estar en paz, pero tu mente está muy ansiosa. In the morning when we were coming, Rama had anxious attack. En la mañana cuando estaba viviendo, yo tuve como ataques de ansia. Mind was playing its own tricks on her. La mente estaba jugando sus propios trucos. Because she was coming to translate the class. Porque yo estaba viniendo a traducir la clase. And the mind was saying, oh God, how will I translate? Y mi mente decía, oh Dios, ¿cómo voy a traducir? And I was saying, take it easy, don't worry. Y yo le decía, tómalo con calma, no te preocupes. But mind was, no, what if you translate bad? What if you translate wrong? Entonces la mente le decía, no, mira si traduzco mal, si traduzco pésimo. So, one thing is there, the mind is actually not in your control. Entonces hay una cosa, que la mente no está en nuestro control. Mind plays its own tricks. La mente juega sus propios trucos. Let's say there is a CD player. Digamos que hay un CD que está en marcha, digamos. Whenever you go, you play the button play and it plays. En cualquier momento apretas el botón de encendido y empieza a reproducirse la música. Whenever you go, you put it a stop. Cuando quieras vas y le pones pausa y para. It stops. Y para. But let's say it gets some kind of a problem. Pero digamos que tiene algún tipo de problema. It just plays anytime, any song, anywhere. Produce las canciones en cualquier momento, en cualquier lugar. On a good time, you are very happy and everyone are here doing the party, but it starts a sad song.
En algún momento que esté feliz haciendo una fiesta con familiares o amigos, empieza a reproducir la canción. Or everyone are so sad because of something had happened and is playing very happy song. Entonces todos están tristes por algo malo que haya pasado, empieza a reproducirse una canción feliz, alegre. What will you do with that CD player? ¿Qué vas a hacer con ese CD? You will throw it out. ¿Lo vas a tirar Or you will fix it. o lo vas a arreglar? The mind is like this only. La mente es así también. It's playing its own whatsoever thoughts whenever it wants. Reproduce esos pensamientos cuando quiere. It brings the memories, it brings the new experiences, it gives you fears, Trae las memorias, las experiencias y los miedos. and it makes you drive crazy. Y te hace como... te hace volverte loco. Now you're trying so hard, oh please, let me control, but it's not coming in your control. Entonces tratás muy fuertemente de por favor controlarte, pero nunca se controla. So when you are too much anxious and because your mind is like, going uncontrolled, Entonces estás muy ansioso porque tu mente está como sin control. now you don't actually experience anything. Entonces realmente no experimentas nada. Either you are with your, trying to experience physical happiness or emotional happiness or psychological Aunque happiness. intentes experimentar la felicidad física, la felicidad emocional y la felicidad psicológica. But it doesn't happen because mind is playing its own tricks. Pero no pasa porque la mente nos juega sus propios trucos. But we forget that. Pero nos olvidamos de eso. Mind is all yours. La mente es tuya. We all are sitting here. Let's say 25 people are here, sitting all together. But 25 people have a 25 different worlds. Entonces ahora digamos que hay 25 personas sentadas acá y cada persona, entre todas las 25 mentes, digamos, cada persona es como un mundo. Our 25 people have, experiencing 25 different worlds right now. Las 25 personas con 25 diferentes mundos experimentaron 25 cosas diferentes en la vida. And for everyone, their mind or their experience is 100% real. Y para su mente, su propia experiencia es 100% real. But this is not true. Pero eso no es verdad. Because there is only one reality, not 25 realities. Porque hay solo una realidad, no 25 realidades. But because of 25 realities which we are living in, we feel that, what I think, what I know, what I'm experiencing is real. Entonces por esas 25 realidades nosotros pensamos que nuestras experiencias son verdaderas, reales. But you have to understand what your mind is. Pero tenés que entender qué es tu mente. Is that CD which is playing in there. Es el CD que se está reproduciendo. As the CD have the music tracks in there. Como el CD que tiene música y melodías. In a very same way, your mind has that CD which has all the memories in there. De la misma forma nuestra mente tiene ese CD que están todas las memorias ahí. Now it plays that memories anytime, anywhere. Y ahora reproduce esas memorias en cualquier momento, en cualquier lugar. Maybe you try to occupy your mind by doing the different things in a day. Capaz que intentamos de como apaciguar esa mente haciendo diferentes cosas en el día. But when you go to sleep, in the dream it plays some kind of a memory. Pero cuando nos vamos a dormir hasta nuestros sueños, como nos recordamos en una memoria. So when it plays, and let's say you wake up next morning and you had a horrible dream. Digamos, cuando nos levantamos a la mañana siguiente y tuvimos un sueño horrible. Your day will be very bad. Tu día va a estar muy malo. Even though you had realized that it was just a dream, not the reality. Aunque hayas realizado que fue un sueño y no es la realidad. It was not the reality. You knew the moment you woke up. Esa no era la realidad. Nosotros lo supimos en el momento que nos levantamos. But still, your whole day will be so bad. Oh, I had a horrible dream. Pero aún así tu día va a ser muy malo y tuviste un sueño muy feo. So what is the problem? ¿Y cuál es el problema? Is that tricky mind which is not in our control.
Es esa mente tramposa que no la tenemos en control. So howsoever you are living your life with an uncontrolled mind. Entonces, como sea que vivamos nuestra vida, lo estamos viendo con una mente incontrolada. But you cannot throw this mind away. Pero no podemos tirar esta mente afuera. Like a CD player. Como un CD, un reproductor de CD. What you have to do is, you have to fix that. Lo que tenemos que hacer es arreglarla. Other people have a control on your CD player. A otras gentes tienen un control para ese reproductor de CD. You know, like how someone hacks on a computer, on the CD drive, let's say. Como alguien que hackea esa computadora. Anyone can come and makes you angry. Cualquiera puede venir y hacerte enojar. By saying a little thing and you can get angry. Por decir una pequeña cosa ya te vas a enojar. Anyone can come and do whatsoever it wants. If it wants to make you sad, it can make you sad. Cualquier persona puede venir y hacer lo que quiera. Si quieres ponerte triste, te va a poner triste. Any other person can come and do that. You can't do that to yourself. Cualquier persona puede venir y hacerte eso, pero uno puede hacerte eso a uno mismo. Let's say if someone comes and starts to speak very bad to you, you will feel very bad on that time. Digamos que una persona viene y te empieza a hablar de mala manera, vos te vas a sentir mal en ese momento. If anyone comes and tries to make you happy, cheerful by speaking so good things, you will be very happy. Your mind will be so relaxed, so nice. Si alguien viene y te dice cosas muy hermosas y te hace muy feliz, tu mente va a estar muy tranquila y feliz. But on the other side, let's say, if I want, oh my mind, please feel sad or bad, you can't do that. Pero de otra forma, si nosotros nos decimos a nuestra mente que sentirte triste, no vamos a poder. Or you say that, oh mind, now start to feel happy. Entonces te decís, ahora ponete feliz, mente, y no vas a poder. So the mind got two problems. Entonces la mente tiene dos problemas. It runs by its own. It runs by its own, means we have no control on that. Claro, como no tenemos control de ella. And the second problem, Y el segundo problema, that someone has hacked into it. de que alguien la hackeó. That anyone can make me happy, anyone can make me angry, anyone can make me sad. Y cualquiera puede volverme feliz, triste o enojado. So think about it, a car which you are driving on a road, Entonces piensa en eso, un auto que estás manejando en la ruta, which stops by its own, para por sí mismo. which starts by its own. O sea, como que se enciende por sí solo, It speeds up whenever it wants to. habla cuando quiere, It stops anywhere, even in the middle of the road. para en cualquier lado aunque esté en la mitad de la ruta. What will that car do, on the city or on the road? ¿Qué va a hacer ese auto en la ciudad o en la ruta? It will create chaos. Va a crear caos. Everyone will start to call that car crazy. Todos van a empezar a llamar ese auto como loco. So if people call us crazy, they are not also wrong, because our mind is not in our control. Our mind is like a car. Cuando la gente nos llama locos, está bien porque nuestra mente no está en control, es como un auto. And take it in a good way, with a healthy, good spirit. Y tómenlo de buena manera, como de una manera que quiera ayudar. Because I don't know how the loco word is here. Porque no sabe qué significa la palabra loco acá. But I'm saying in a very good way that, we are living this life, but we don't have control on it. Pero lo digo de una buena forma. Nosotros estamos viviendo nuestra vida, pero no la controlamos. So because when we don't have the control on it, but we want to experience, divine experience. Porque nosotros no tenemos control sobre ella, pero aún así queremos experimentar como algo divino. We want to be ecstatic, we want to be joyful in ourselves. Queremos ser muy dichosos en nosotros mismos. But as our mind is captured by others, Pero nuestra mente está como atrapada por otros. and the different people had given the different ideas to figure out that what the happiness is. Y mucha gente nos dio diferentes ideas de cómo es la felicidad. Or by the books you had read, or someone tried to influence you somewhere. O por los libros que leíste o que alguien intenta influenciarte.
you tried everything, but the main thing was that your mind was so unstable that you couldn't balance your energy emotionally, physically and mentally. Intentás de todo, pero entendés que tu mente no, como no está balanceada para tener esa felicidad física, emocional y psicológica. No one needs to teach you how to love. Nadie tiene que venir a enseñarte cómo amar. Even an animal knows how to love other animal. También un animal sabe cómo amar a otro animal. No one taught us how to love your partner. Nadie nos enseñó cómo amar a tu pareja. We knew, because love is in you already. Nosotros sabíamos porque el amor ya está en nosotros. But the problem is run by a mind which is already not in your control. Pero nuestro problema es que la mente no está en nuestro control. It runs and plays any memory anytime. Empieza a reproducir cualquier memoria en cualquier momento. Remember, I was meeting one old lady. She was 80-year-old. Yo conocí a una señora que tenía como 80 años. She was very sad. Ella estaba muy triste. I went to her and I asked, Grandma, what happened? Fui hacia ella y le pregunté, abuela, ¿qué pasó? She was like, oh, I'm remembering 50 years ago my mother-in-law treated me very badly. Oh, yo me acuerdo hace 50 años que mi suegra me trató muy mal. I said, you're not living your life. Yo dije, vos no estás viviendo tu vida. Stop this mind trick. Why are you thinking 50 years ago what had happened with you? Pará estos trucos de la mente. ¿Por qué estás pensando en algo que pasó 50 años atrás? If you have memories, try to control those memories or wash those memories. Si tenés memorias, trata de controlarlas o como refrescarlas o eliminarlas. It's good to have like a time when memory, okay, I want to remember this memory. The mind actually start to follow your instruction. Está bueno tener como, quiero recordar esta memoria y la mente empieza a seguir nuestras instrucciones. If you're walking on let's say on the road and there is one person who starts to walk with you. Digamos que si estamos caminando en la ruta y una persona empieza a caminar a nuestra par. And let's say for 15 minutes he is walking with you. Y digamos, por 15 minutos está caminando con nosotros. Now your mind will start to play tricks. Ahora tu mente empieza a jugar sus trucos. Who is this man? ¿Quién es este hombre? Does he want to steal something from me? ¿Quiere robarme algo? Oh, is my mobile rightly, safely, in my pocket? Oh, ¿está mi celular en el bolsillo correcto? Is my wallet in a very perfectly, safely, secured? ¿Está mi billetera en un lugar seguro? What if he will try to kill me? Mira si intenta matarme. Or maybe he wants to talk to me. O quiere hablar conmigo. But, oh God, what will I do if he actually comes and try to do any harm to me? Oh Dios, ¿qué voy a hacer si él viene e intenta hacerme algún tipo de Shall I daño? scream? ¿Deberé gritar? Shall I run away from here? ¿Debo correr de acá? If he will try to talk to me, how shall I respond? Y si él trata de hablar conmigo, ¿cómo voy a responderle? But how will he start talking? Pero ¿cómo va a empezar a hablarme? What shall I say first? ¿Qué debo decir primero? Or if I have to run, where can I actually go? Y si tengo que correr, ¿para dónde voy a disparar? Where can I hide? ¿En dónde me puedo esconder? So mind is just playing again and again for 15 minutes. You are so restless. Entonces la mente está reproduciendo una vez y otra vez por 15 minutos sin parar. What mind had to do? Look, there is someone who is walking with you. Keep yourself secure. That's it. Entonces lo que la mente nos tiene que decir es como hay alguien que está caminando en nosotros y tenés como que estar seguro y seguir caminando. But those 15 minutes become so restless that you don't experience life. Pero esos 15 minutos... Restless, anxious. Y por esos 15 minutos empezás a ponerte muy ansioso. That you don't experience life. Y no experimentás la vida. And that is what is happening in our life also. Y eso es lo que está pasando en nuestra vida también. That the mind is playing so much of tricks that we want a life
But right now there is a life, but we are not living that life. De que la mente nos juega muchos trucos, que queremos una vida, pero no nos damos cuenta que tenemos una vida. So if you want to experience divinity, if you want to experience spirituality, Pero si queremos experimentar alguna divinidad, espiritualidad, we have to learn how to balance that energy which is running our body. tenemos que aprender a manejar esa energía que está en nuestro cuerpo. And that can happen by meditation. Y eso puede pasar con la meditación. Because that meditation will start to control your mind. Porque esa meditación va a empezar a controlar nuestra mente. A person who is a devotee, a person who is practicing or has reached a level or a good level in spirituality, Una persona que es un devoto y practica espiritualidad y alcanzó un tipo de nivel alto, digamos, en la espiritualidad. the difference between him and us is that his mind is controlled now, and our mind is not in control. La diferencia entre ellos y nosotros es que su mente está en control, perdón, y que nuestra mente no. Why I'm saying this? Because in this world there are three types of problems. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el mundo hay tres tipos de problemas. We try to find out the happiness by three things, but we have the three types of problems. Intentamos encontrar la felicidad por tres cosas, pero tenemos tres problemas. As I was saying in my class, we try to find out happiness physically, emotionally and mentally. Como decía en mi clase, estamos intentando encontrar la felicidad física, emocional y psicológica. But when it comes to the point where we find so much of problems, Pero cuando se llega al punto de que tenemos muchos problemas, there's a mental problem and emotional problem everyone are suffering with. hay un problema en el que todos sufren, que es el mental y el emocional. Physical, yes, it is there, but it's not taken to that extent. El problema físico está ahí, pero no lo vemos como tan importante. And mind is such a way that when you are unable to control yourself, you go to psychiatrist. Y la mente es de tal forma que cuando no puedes controlar un problema, vas al psiquiatra. He gives you some chemical to control your mind. Él te da algún químico para controlar la mente. Or you try different things. O tratar diferentes cosas. Some people go and start smoking drugs or taking drugs or drinking some alcohol. Alguna gente intenta de consumir drogas, ingerir drogas o tomar alcohol. So people start to call them crazy. But they're not crazy. They just don't know how to control. Entonces la gente los empieza a llamar locos, pero en realidad no están locos, solo que no saben controlarse. And we all are suffering with that kind of a problem. Some has reached the, height. Some are still, are there with the problem. Todos tenemos esos problemas. Algunos llegaron como hasta muy alto y algunos estamos intentando de lidiar con ese problema. You know what is the difference between, in this world, how we find the difference between normal people and crazy people? ¿Saben cómo en este mundo diferenciamos la gente, la loca de la normal? Usually there are three types of people here. Usualmente hay tres tipos de personas acá. Divine, normal and loco. La divina, la loca y la normal. Divine, the one who has controlled his mind. La divina es la que sabe controlar su mente. Normal, whose mind is not in control, but his mouth is. La normal es la que su mente no está en control, pero su mente... No, pero su boca. But his mouth is controlled, but his mind is not in control. Que su mente no está en control, pero su boca sí. But loca... So we are not normal also. Pero la loca no puede controlar ninguna de las dos. So we are also not in control, yes? But we can say we are half loca. Entonces tampoco estamos en control, pero digamos que estamos como medio locos. Somehow we are controlling our mouth. A veces, de alguna forma estamos controlando nuestra mente. But sometimes we lose control because of anger, because of upsetness, and we start to open our mouth. Pero a veces perdemos el control sea por ira o por enojo y empezamos a abrir la boca. That's why your family on that time says, "Oh, you are crazy." Entonces por eso tu familia solo te dice que estás loco.
Understand, this is all practical, right? This is everything in everyone's life, it is happening. Entonces, digamos que esto es algo practical, que en todas las familias pasa. When your mind is not in control, how can you find any God or divine experience? Cuando tu mente no está en control, ¿cómo puedes experimentar a Dios o una experiencia divina? And all the scripture says, change yourself. How? Even try to change whatsoever, your mind is not in control. Entonces todas las escrituras te dicen, tenés que cambiarte, pero tu mente no está en control. So the very first thing, the very first step to be a good human being, to enjoy life, to find myself very joyful, Entonces el primer paso para de ser humano, para encontrar la felicidad, the best thing and important thing is that try and learn how to